Yes, ma'am, we can start. 1 minute. యా ఈరోజు మనం పొట్టి శ్రీరాములు గారి గురించి నేర్చుకుందాం. ఓకే, వాయిస్ క్లియర్గా ఉందండి? కన్ఫర్మ్ చేయండి. ఓకే, పొట్టి శ్రీరాములు గారు మనకి ఆంధ్ర రాష్ట్ర భవిష్యత్తు కోసం, ప్రత్యేక రాష్ట్రం కోసం పాటుపడిన వ్యక్తి. తను 1901 మార్చి 16న జన్మించారు. సో తెలుగువారి భవిష్యత్తు కోసం, ప్రత్యేక రాష్ట్రం కోసం ప్రాణత్యాగం చేసిన ధీరోద్ధారుడిగా మనందరికీ తెలిసిన అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు గారు. ఆయన మద్రాసు ప్రెసిడెన్సీలోని నెల్లూరు జిల్లాలో పడమటిపల్లిలో మార్చి 16న గురవయ్య మహాలక్ష్మి గారి దంపతులకు జన్మించారు. ఒక్క నిమిషం అండి. శ్రీరాములు గారి విద్యాభ్యాసం 20 ఏళ్ల పాటు నెల్లూరు జిల్లాలో సాగింది. తర్వాత ముంబైలోని శానిటరీలో ఇంజనీరింగ్ చదివారు. ఆయన ద గ్రేట్ పెనిన్సులర్ రైల్వేలో నెలకి 250 రూపాయల జీతంకి వర్క్ చేసేవారు. ఆ టైంలో అప్పుడు 200 రూపాయలు మాత్రమే శాలరీ అండి తనకి. సో అప్పుడు దాదాపు ఆయన 4 సంవత్సరాలు ఉద్యోగం చేశారు. అయితే 25 ఏళ్ల వయస్సులో శ్రీరాములు గారి మనసు స్వాతంత్ర సమరం వైపు మళ్ళింది. సో ఆయన జాతీయోద్యమంలో పాల్గొన్న ఏకైక దృఢ నిశ్చయంతో గాంధీజీ అనుచరుడిగా సబర్మతి ఆశ్రమంలో చేరారు. ఆయన 1935లో గాంధీజీతో కలిసి ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో కూడా పాల్గొన్నారు శ్రీరాములు గారు. సో పోలీసు వారికి ఎదురు నిలిచి లాఠీ దెబ్బలు తిని జైలు శిక్ష కూడా అనుభవించారు ఆయన. ఆ తరువాత 1941-42 సంవత్సరంలో సత్యాగ్రహం క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొన్న శ్రీరాములు గారు 3 ఏళ్లు జైలు శిక్ష అనుభవించారు. మద్రాసు ప్రెసిడెన్సీ పరిధిలో దేవాలయాల్లో హరిజనులకు ప్రవేశం కలిగించాలంటూ ఆయన పోరాడారు. సో ఒకప్పట్లో ఏమంటే హరిజనులు అనేవారికి దేవాలయాల్లో ప్రవేశం ఉండేది కాదు. సో దానికి ఆయన ప్రవేశం కలిగించాలంటూ 1946 నవంబర్ 26న ఆమరణ నిరాహార దీక్ష స్టార్ట్ చేశారు. పొట్టి శ్రీరాములు అండి. హూ ఈస్ దిస్ మ్యాన్? ఈస్ పొట్టి శ్రీరాములు. ఆంధ్ర రాష్ట్ర అవతరణ కోసం పొట్టి శ్రీరాములు గారు పాటుపడిన వ్యక్తి. ఆ తరువాత ఆ ఆమరణ నిరాహార దీక్షను కొన్ని రోజులు చేసినప్పటికీ గాంధీ గారు విరమింపజేశారు. ఎందుకంటే నిరాహార దీక్ష చేయడం ఇప్పుడు వద్దు అని ఆయన నిరాహార దీక్షను విరమింపజేసినప్పటికీ నెల్లూరులో ఉండేవారు. ఆయన నెల్లూరులో ఉంటూ హరిజనోద్ధరణ కోసం తన కృషిని కొనసాగించారు శ్రీరాములు గారు. ఆయన నినాదం ఎలా ఉండేదంటే, ఆయన అప్పట్లో మనకి ఇలా ఫ్లెక్సీలు లాగా అలా అంతా ఏమీ నినాదాలు చేయడానికి వీలుండేది కాదు. సో అప్పుడు ఆయన ఏం చేసేవారంటే నార్మల్ అట్టల మీద నినాదాలు రాసి కాలికి చెప్పులు లేకుండా, గొడుగు లేకుండా మండు టెండలో తిరుగుతుండేవారు. ఆ సమయంలో 1947 ఆగస్టు 15న భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చింది. దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన రోజు శ్రీరాములు గారు ఆనందంతో తాండవం చేసి చాలా సంతోషంగా ఆనందంతో ఉండేవారు. సో ఆయన మనకు స్వాతంత్రం వచ్చింది అనే ఆనందంలో పరుగులెత్తేవారు వీధుల్లో. అందరితో ఆయన సంతోషాన్ని పంచుకున్నారు. ఆ తర్వాతే ఆయన జీవితం చారిత్రాత్మకంగా ఒక మలుపు తిరిగిందని మనం చెప్పచ్చు. సో స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా మన తెలుగు వారికి ఏ మాత్రం గౌరవం ఉండేది కాదు. స్వాతంత్రం వచ్చే నాటికి మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం మద్రాసు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కలిసి ఉండేది. తెలుగు వారిని మద్రాసీయులు అనేవారు అప్పట్లో. సో అప్పుడు మద్రాసు నుంచి
విజయనగరం వరకు మనము మద్రాసు వారి చేతుల్లోనే ఉండేది అధికారం మొత్తం. సో అప్పుడు ఆంధ్ర వాళ్ళు అంటే ఎవరికీ తెలిసేది కాదు అప్పట్లో. 1952 నాటికి కూడా మనకి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా మనకి ఆమ్, ఎవరికి ఆంధ్ర వాళ్ళంటే తెలిసేది కాదు. అధికారం మొత్తం మద్రాసు వారి చేతిలోనే ఉండేది. తెలుగు వారిని బానిసలుగా చూసేవారు. పైగా తెలుగు వారిని ఆరంభసూరులు అనేవారట. చూసారా? ఎంత దిగజార్చి మాట్లాడేవారో అప్పట్లో తెలుగు వారిని. అంటే తెలుగు జాతికి జరుగుతున్న ఈ అన్యాయాన్ని చూసి తట్టుకోలేక స్వామి సీతారాం గారు పిలువబడే గొల్లపూడి సీతారామ గారు ప్రత్యేక ఆంధ్ర రాష్ట్రం కోసం ఆయన గుంటూరులో నిరాహార దీక్ష చేసేవారు. ఆయనతో కలిసి మన ఆ ఆ, పొట్టి శ్రీరాములు గారు ఈయన కూడా నిరాహార దీక్షను చేసేవారు. కానీ అప్పట్లో మద్రాసు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రాజాజీ గారు ఆ ఆ, రాజాజీ గారు ప్రభుత్వం సీతారాం దీక్షను భగ్నం చేసేదానికి అప్పట్లో కూడా చాలా ప్రయత్నాలు చేసేదట. దీక్షలో ఉన్న వారిని కొట్టడము అలా చేసేవారు. సో ఆ విధ్వంసం చూసి పొట్టి శ్రీరాములు గారి గుండె రగిలిపోయేది అని చెప్పేవాళ్ళు. అప్పుడు ఆయన గుడివాడలో ఉంటున్న శ్రీరాములు గారు సత్కార్ ఎక్స్‌ప్రెస్ ఎక్కి ఆయన ఎన్ని రోజులు నిరాహార దీక్షలు చేశారంటే 58 రోజులు ఓవరాల్‌గా నిరాహార దీక్ష చేశారు. అది నేను చెప్తా వస్తాను. రాను రాను చెప్తా వస్తాను. సో, ఇప్పుడు ఇనిషియల్‌గా ఆయన నిరాహార దీక్షలో కూర్చున్నారు. అప్పుడు ఆయన గుడివాడలో ఉంటున్న శ్రీరాములు గారు సర్కార్ ఎక్స్‌ప్రెస్ ఎక్కి మద్రాసు బయలుదేరి వెళ్లారు. మద్రాసు నడిబొడ్డున బులుసు సాంబమూర్తి గారి ఇంటి వద్ద ప్రత్యేక రాష్ట్రం కోసం 1952 అక్టోబరు 19న ఆమరణ నిరాహార దీక్ష ప్రారంభించారు. ప్రజలు శ్రీరాములు గారి దీక్షకు మద్దతుగా ధర్నాలు, దీక్షలు, ఊరేగింపులు మొదలుపెట్టారు. అప్పటి వరకు తెలుగు వారంటే ఆరంభసూరులే, ఈ దీక్ష త్వరలోనే ముగుస్తుందిలే అనేవాళ్ళు అప్పట్లో. కానీ ఆ ధీమాలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి రాజాజీకి మన వాళ్ళు దీక్ష చేపట్టడం ఉధృతంగా చేసేటప్పటికి ముఖ్యమంత్రి రాజాజీ గారికి చెమటలు పట్టాయట. సో అప్పుడు ఎక్కడి వారిని అక్కడ అరెస్టు చేసేవారు, బెదిరించేవారు. కానీ శ్రీరాములు డాక్టర్ సారీ పొట్టి శ్రీరాములు గారు మాత్రం నిరాహారణ కొనసాగిస్తూ వచ్చారు. ఒక్క టంగుటూరు ప్రకాశం పంతులు మాత్రం తప్ప నాయకులు ఎవ్వరూ దీక్షకు మద్దతు పలకలేదు. నాయకులు లేకపోతే ఏంటి, మేమున్నాం కదా అని ప్రజలు ఉద్యమాలు చేస్తూనే ఉన్నారు. కానీ క్రమంగా పొట్టి శ్రీరాములు గారు ఆరోగ్యం క్షీణిస్తూ వచ్చింది. అప్పుడు ఏం చేశారు? ప్రజలు చాలా ఆదరణ పొందారు. ఆయన దీక్ష స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి నెల రోజులు దాటిపోయింది. అప్పటికే ఆయనకి ఓన్లీ తేనె నిమ్మరసం కలిగిన నీళ్లు మాత్రమే తేనె నిమ్మరసం కలిగిన నీళ్లు మాత్రమే తాగేవాళ్ళు. కానీ తన ఆరోగ్యం ఎంత క్షీణిస్తున్నా ధైర్యం వీడక దీక్ష కొనసాగించారు. తన ఆరోగ్యానికి ఎటువంటి డోకా లేదని, ఎటువంటి అల్లర్లు, అహింసలకు పాల్పడకుండా శాంతియుతంగా ఉండాలని ప్రజలకు ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉండేవారు ఆయన. కానీ వాస్తవానికి తన ఆరోగ్య పరిస్థితి దిగజారిపోయింది. ఆహారం లేక, నీరు లేక అసలు ఆయన తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురయ్యారు. సో అప్పుడు ఆయన ఒకటే చెప్పేవారు, నా ప్రాణం నిలబడడం కోసం, నా ప్రాణం నిలబడడం కన్నా తెలుగు జాతి ఆత్మ గౌరవం నిలబడడమే నాకు ముఖ్యం అని ఆయన దీక్షను కొనసాగించారు. 1952 డిసెంబర్ నెల నిరాహార దీక్షకు 50 రోజులు దాటింది. ఆయన నిరాహార దీక్ష స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి 50 రోజులు దాటిన తర్వాత ఆయన పూర్తిగా లేవలేని, మాట్లాడలేని స్థితికి చేరుకున్నారు. ఆ పరిస్థితిని చూసి ప్రజలు బాధతో తల్లడిల్లిపోయారు. 1952 డిసెంబర్ 15న ఆయన ఆమరణ నిరాహార దీక్షను 58వ రోజు తుది శ్వాస విడిచారు.
ఆయన స్టార్ట్ చేసినప్పటికీ 58వ రోజు ఆయన తుది శ్వాస విడిచారు. కానీ ఆయన హరిజనోద్ధరణకు, అంటే హరిజనుల కోసం పోరాడిన మానవతావాది. 1952 డిసెంబర్ 15న ఆయన తుది శ్వాస విడిచారు. హరిజనోద్ధరణకు పోరాడిన ఒక మానవతావాది, తెలుగువారి ఆత్మగౌరవం కోసం ప్రాణత్యాగం చేశారు. ఆ మహానుభావుని శవయాత్రలో అమరజీవి అమరజీవి అని గొంతెత్తి మన ఘంటసాల గారు పాడిన పాట విని మద్రాసు ప్రెసిడెన్సీ కాలేజీలో చదువుకుంటున్న అనేక మంది తెలుగు విద్యార్థులు ఆయనకు సపోర్టుగా నిలిచి ఆయన మరణ వార్త విని ఆయన మరణ వార్త, ఆయన శవయాత్రలో మన తెలుగు విద్యార్థులు, ఇక్కడ ప్రెసిడెన్సీ కాలేజీలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఆయనకు సపోర్టుగా ఊరేగింపుగా కలిశారు. ఆయన మరణ వార్త రాష్ట్రమంతా వ్యాపించింది, దేశమంతా వ్యాపించింది. అనేక తెలుగువారు అంతిమయాత్రలో పాల్గొన్నారు. ఆవేశం కట్టలు తెంచుకున్న మన తెలుగు ప్రజలు ధర్నాలు, ఆందోళనతో రాష్ట్రాన్ని ఉరికెత్తించారు, ఉద్యమాలు చేశారు. ఓకే, ఆ తరువాత ఆ ఉద్యమాలను బేస్ చేసుకొని అప్పటి ప్రధానమంత్రి ప్రకాశం పంతులు గారిని ముఖ్యమంత్రి చేసి 1952 డిసెంబర్ 19వ తేదీన తెలుగు వారికి ప్రత్యేక రాష్ట్రం దిశగా కార్యక్రమాలు మొదలు పెడతానని ప్రకటించారు. ఆ ఫలితంగా 1953 అక్టోబర్ 1న 11 జిల్లాలతో కలిసి ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పాటైంది. ఆ తర్వాత 1956 నవంబర్ 1న తెలంగాణ ప్రాంతాలను కూడా కలుపుకొని మనం విశాలాంధ్రగా అవతరించింది. ఇలా తెలుగు వారికి ఒక ప్రత్యేక రాష్ట్రం కోసం, ఆత్మగౌరవం కోసం తన ప్రాణత్యాగం చేసిన ధీరోద్ధారుడు పొట్టి శ్రీరాములు గారు. అర్థమవుతాందండి? ఇలా ఒక ప్రత్యేక రాష్ట్రం కోసం, తెలుగువారి ఆత్మగౌరవం కోసం, తన ప్రాణత్యాగం కోసం పోరాడిన వ్యక్తి పొట్టి శ్రీరాములు గారు. శ్రీరాములు గారి ఆత్మార్పణతో దేశంలో శ్రీరాములు గారి ఆత్మార్పణతో దేశంలో భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాల ఏర్పాటు ప్రారంభమైంది. 1985లో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీ రామారావు గారి పట్టుదలతో తెలుగు భాష అభివృద్ధి, సాహిత్యం, చరిత్ర, సంస్కృతి పరిరక్షించుకునే లక్ష్యంతో దేశంలో 2వ భాషా విశ్వవిద్యాలయంగా తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటైంది. ఆ యూనివర్సిటీకి పొట్టి శ్రీరాములు గారి పేరు పెట్టి తెలుగు జాతి పట్ల ఆయనకున్న గౌరవాన్ని చాటుకుంది. రీసెంట్ గా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మన మార్చి 16వ తేదీన పొట్టి శ్రీరాములు గారి జయంతిని రాష్ట్ర కార్యక్రమంగా నిర్వహించాలని కూడా సూచించారు. అండ్ ఆల్సో డిసెంబర్ 15న ఆత్మార్పణ దినం, అంటే ఆత్మార్పణ దినంగా ఆయన్ని గుర్తు చేసుకోవాలని సూచించారు. తెలుగు జాతి ఆత్మ గౌరవం కోసం ప్రాణాలను త్యాగం చేసి ప్రత్యేక రాష్ట్రాన్ని తీసుకువచ్చిన అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు గారికి హృదయపూర్వక నివాళులు అర్పిస్తూ తెలుగు వారి ఉజ్వల భవిష్యత్తు కోసం, అభివృద్ధి కోసం, తెలుగు జాతి ఉన్నతి కోసం మనమందరం కలిసికట్టుగా కృషి చేయాలి. అమరజీవి ఆశయానికి మనమందరం తోడుగా నిలుద్దాం. తను ఎంత కృషి చేశారో చూడండి. తెలుగు వాళ్ళ కోసం, తెలుగు రాష్ట్రం కోసం ఎంత కష్టపడి తన తన పట్టుదలతో ఎంత ఇదిగా ఆయన శ్రమించారని ఆలోచించుకోండి. పొట్టి శ్రీరాములు గారు. ఓకే మేడం, నౌ యూ కెన్ కంటిన్యూ విత్ యువర్ క్లాస్. ఐఎమ్ లాగింగ్ ఆఫ్. Shall we start? Good evening, children. In 9th standard science,
Today's topic is magnetism. Yes, it is one of the interesting topic in your syllabus, is it? Magnetism, one of the playing material also. Yes, each and everyone like to play with a magnet because magnets are the objects of stone, metal, or other material like iron, cobalt, and nickels. Metal is a object of stone or otherwise metal or other material like iron, cobalt, and nickel. Okay. So, what are the term of magnetism? Magnetism. Yes. Magnetism means the attracting property of the magnet is called as magnetism. The attracting property of a magnet is called magnetism. Yes, magnetism is nothing but attracting property of a magnet. Yes, what are the materials are attracted? Iron, cobalt, and nickel. These kind of materials are attracted to magnet. This property is called as magnetism. Magnets are the objects of a stone, metal, or other material like iron, cobalt, and nickels. And iron, cobalt, and nickels are attracted from magnets. Attracting property of a magnet is called magnetism. Okay, is it clear? What is magnet? Magnet is of the stone, metal, or other material which have the property of attracting of metal like copal, iron, and nickel. So, attracting property of a magnet is called as magnetism. Okay. So, next one, magnet and compasses are used to long distance of sailing. Yes, magnetic compass is used in sailing. Magnet compass. Yes, this compass is facilitated to long distance of sailing. After the discovery of magnets, the world progressed a new direction. The magnet compass are helped to find out the direction in sailing. Sailing means that is we are traveling in a ship. Okay. So that is different kinds of transport, air transport, water transport, and then rail transport and bus transport. Yes, in water transport, we are using magnet compass to find out the direction of that places. Okay, so where are we use the magnets in our day-to-day life? Do you have any idea about that? Where we are use the magnet? Yes, we are using the magnets in our day-to-day life. Computer, elevators, and then refrigerators. In these places, we are using the magnets. Computer, and then elevators, and car engine, and then refrigerator. So in these places, we are using magnets. Okay. So computer, elevators, car engine, and then refrigerator places, we are using the magnets. So next one is how we can classify the magnets. Yes,
the magnets are classified into two types. Yes, one is natural magnet. Another one is artificial magnet. Okay, so the magnets are classified into two types. One is natural, another one is artificial magnet. What is natural magnets? Yes, magnets are found in the nature are called natural magnets. Magnets found in the nature. Magnets are found in nature are called natural magnets. Okay. So, what is natural magnet? Natural magnets mean magnets found in the nature are called natural magnets. And one more special name, that is they are also called as permanent magnets. Yes, natural magnets are otherwise called as permanent magnets because they will never lose the magnetic property. Natural magnets will never lose the magnetic property, so that it is called as permanent magnet. So these magnets are found in different places of our earth. What are the places? Yes, sandy deposit. What are the places we are found that natural magnet means sandy deposits, and then lodestone. So in these places we are found out the natural magnets. So which are the ores of the iron is the strongest natural magnets. What are the minerals? Means pyrite and then ferrite, columbite are also the natural magnets. Magnets are classified into two types. One is natural, another one is artificial. What is natural magnets? Magnets are found in the nature are called as natural magnets. Other name of the natural magnet is permanent magnet. Why it is called as permanent magnet? Because it will never lose the magnetic property. What property is lost? Means magnetic property. They never lost the magnetic property. Yes, the natural magnets are never lost the magnetic property, so it is called as permanent magnets. Where the natural magnets are found means sandy deposit and then limestone. Okay, so this is the details about the natural magnet. Another one is artificial magnet. Another one is artificial. Yes, magnets that are made by people. So that is known as artificial. Magnets that are made by the people in a laboratory or the factory are called as artificial magnets. Magnets that are made by people. So we are manufacturing different kinds of magnets in the laboratory or factory. So are called artificial magnet. So what is artificial magnets? Magnets that are made by people in the laboratory or factory are called artificial magnets. This is the second classification of magnet, that is known as artificial magnets are prepared by us. Yes, we are manufacturing in the
factory or laboratory, different kinds of magnets. That type of magnet is called as artificial magnets. And then another name of artificial is man-made. Yes, artificial magnets are otherwise called as man-made magnet because we are manufacturing that. So it is called as man-made magnets. So it is stronger than the natural magnets. Man-made magnets are very strong compared to natural magnets. Man-made magnets are very strong because we are preparing that. So it is very strong. Artificial magnets can be made in different types and then shapes also, different kinds of shapes. Some examples of the artificial magnets. What are the examples of artificial magnets? Yes, one is bar magnet, and then U-shaped magnet, horseshoe magnet, and then disc magnet. So these are all some examples of artificial magnet. Bar magnet, U-shaped magnet, and then horseshoe magnet and disc magnets. These are all the examples of natural magnet. Now I'm going to show some pictures related that. Yes, this is the picture of natural magnet. Yes, it is a stone. What is this? Stone. Yes, this is the picture of natural magnet. Okay. Have you seen that? Natural magnets? These are all the pictures of artificial magnet. Yes, man-made magnet. So what is this? Man-made magnet. So bar magnet, ring magnet, horseshoe magnet, disc magnet, and then magnetic needle. These are all the pictures of man-made, that is artificial magnet. Yes, bar magnet means this is bar magnet. This is ring magnet. Horseshoe magnet. This type of magnet is called as horseshoe magnet, disc magnet, and then magnetic needle. So these are all the examples of artificial, that is man-made magnet. Is it clear? Yes, these are all the examples of different kinds of man-made magnets. Artificial magnets are usually made up of iron, nickel, cobalt, and steel. So, and one more material, that is alloy of material, dioneum, and then samarium are also used to make the artificial magnets. Yes, these types of magnets are made up of iron, copper, nickel, and then steel materials. With the help of these materials, we are preparing these kinds of magnets. Okay. So first one is, what is magnet? What is known as magnetism, and where we are using the magnets in our day-to-day life. And next one is classification of magnets, that is natural and artificial. Natural magnets means found in nature, so that is called as natural. Artificial magnets means we are preparing artificial, that is magnets that are made by people.
in laboratory or the factory are called as artificial magnets. Examples of artificial magnets are bar magnet, U-shaped magnet, horseshoe magnets. Yes, one student is not understand this. I'm going to write once again these. What is the examples of artificial magnets? That is bar magnet. And then next one is disc magnet and U-shaped magnet. Is it clear? Bar magnet, disc magnet, and then ring magnet. These are all the examples of man-made magnets. Bar, disc, U-shaped, and ring magnet. Okay. So these are all the examples for artificial magnets. What is the difference between natural and the artificial magnet? Shall I rub this? Shall I rub it? Yes. What is the difference between natural and then artificial? What is the difference between natural and artificial magnet? What are the differences? Yes, these are all found in nature in irregular shape. Natural magnet means found in nature. First point is found in nature, irregular shape. Yes, the natural magnets are always in irregular shape. It is not in regular shape. Okay. Next one is artificial magnet. Artificial magnets are man-made magnets. Yes, these are all man-made magnets that can made in different shapes. Different proper shapes we are manufacturing depends upon our usages. We are preparing in different shapes, ring, disc, and then bar magnet, U-shaped magnet. They are all having some shapes, but natural magnets means they don't have the proper shape. So this is the first point of the differences between natural and artificial. And next one is strength. Yes. What is the strength of that natural magnet means? It is well determined and difficult to change. The strength of the natural magnet is well determined. The strength is well determined in natural magnets. Artificial magnets can be made by required a specific strength only. Specific strength is in artificial magnets. That is the second point. And third point, long-lasting magnet. Yes, this is long-lasting magnets. Natural magnets are long-last, but their properties are certain time only. So, they are time-bounded. Some time only we are using. Okay, after the period, we want to change that material, not long-lasting magnets. So, this is the third differences. And then they have less usage. Fourth point, usage of natural and then artificial. Less usages. Natural magnets, they have vast usages because we are preparing this artificial magnets. So we are using in
different places in our life. So natural magnets are less usages because there is no regular shapes. How can we use that irregular shapes of magnets in our day-to-day life? There is no possibility. So we are using the artificial magnet in our day-to-day life. So it is vast usages in different life of our regular life. So these are all the differences between natural and the artificial magnets. And then next one is magnetic properties. Next heading is magnetic properties. What are the magnetic properties? Yes, magnets have some properties. What are they? Attractive. Attractive property. And then reflective property. And then directive property. These are all the properties of magnet. Attractive property, reflective property, and the directive property. Yes, now I'm going to show some small piece of magnet. Yes, this is magnet. Yes, these two magnets are attached. So I'm going to, yes, I'm having some iron materials also. Magnets are attracted from the iron material. Yes. This kind of pin, and then this kind of pin, and this kind of iron material. So see, these are all the iron materials are attracted from the magnet. So here, attractive property means the iron materials are attracted. See here. So these materials are attracted in that magnet. Okay. So this property is called as attractive property. So I'm having two pieces of magnets. So I'm going to show here. See what has happened. Yes, there are two poles, North Pole and South Pole. Magnets are having poles, that is North Pole and South Pole. Opposite poles are attracted, and then same poles means reflected. So this kind of property is reflective property and the attractive property. See this picture. This is bar magnet. Magnet having two poles, South Pole and North Pole. South Pole, North Poles, there are 6 magnets. So here is North Pole, here is South Pole. That is opposite poles are attracted. Here, North and North Pole, same pole. Same poles are always reflected, and then South Pole in third two magnets. Here also reflective property is possible. Opposite direction, that is opposite poles are attracted, that is North Pole and the South Pole. Yes, now I'm going to do one small simulation related to this chapter, that is attractive and then repulsive property. We are having some material, that is pin, and then iron rod, battery, and this here battery charges. Now I'm going to frame one circuit. Yes, in like this circuit, I am going to join this material. Yes.
Yes, so one more information. There are three kinds of ions: thick ion, thin ion, plastic ion. I am selecting thick ion and the number of turns is 20 number. I am selecting 20 number and the number of cells also 2 cells. Okay. So now I'm going to join this. Yes, one circuit is formed here. Yes, I'm connecting all these materials. What is this? Pins. Here, what is this? Magnetic property is attracted the iron material. That is the one of the important property, that is attractive property. Now I'm taking the plate and show here. Yes. What is the here? Yes, these pins are attracted from this rod. Yes. What is that? Strength of the electromagnet is increases, number of turn or wire or increases. When we want to increase the number means that the strength of the magnetic property will be increased. Number of the electric cells are in circuit increases. We want to increase the cells numbers means at that time also the magnetic property will be increased. And then thickness of the iron bolt. Yes, this thickness will be increased means automatically the magnetic property also increased. Thickness of iron bolt increases stronger than the electromagnet of the ions. Iron bolts, and one more thing, iron bolt is used as core of electromagnet instead of plastics. Okay. So, yes, I am joining the circuit. Yes, the circuit is already formed and that iron materials are attracted here. Yes, the magnets are attracted in the iron materials. Okay. Instead of that iron rod, I want to change this rod. Yes, I am selecting here. I am selecting the plastic rod instead of iron. Okay. So, as usual, I am going to join the circuit. Yes, the circuit is formed. I am going to take the plate. Yes. Yes, the pins are not attracted to this rod. Why? Because this is plastic rod, not iron rod. So why does the plastic is not act as a magnet? So strength of the electromagnet means iron bolt used as a core of electromagnet instead of plastic. Plastic rod is not attracted the iron materials. So this is the one of the property of magnet, that is attractive property. Attractive property is understand with the help of the simulation. Student, is this clear? One of the property of the magnetism is attractive property. Yes, the attractive property means the iron materials are attracted here. Okay. So this is the example for the attractive property. And next one. And one more simulation, that is magnetic needle. Yes, this is called as magnetic needle. This is bar magnet. What it is? Bar magnet. So with the help of this bar magnet and this simulation, we are going to understand the attractive and then repulsive and then a directive property also. Okay. So now moving this bar magnet, look at here. Yes, in the background, each and every one, these are all the magnet needles act as a magnet. When I want to move this bar magnet, sorry, so this poles are moved because opposite poles are attracted, same poles are repelled.
also in this property is shown with the help of the simulation. So each and every part, the back pose of that, each and every compass needles are acting as a magnet. So when I want to move this bar magnet, the backside magnets are moved. Why? Because same poles are attracted and then opposite poles are deflected. Here, this is south pole, this is north pole, this is blue color, this is red color. South pole, north pole. So, attractive property. So, magnetic needle also act as a magnet. So, it is attracted. Now, I move this. See here. Yes, this is north pole, red color. This is south pole, white color. Okay. So, opposite poles are attracted here. Here, opposite means south and north. Here, south and north. This is north pole. This is south pole. Opposite poles are attracted. So, yes, when I want to change this, the same, there is no changes here. Look at that. Magnetic needle, yes, there is no movement. The same position, north and south pole. There is no changes, okay? The horizontal path. So, I want to rotate. So, the needle also rotated. The needle also rotated. The directions are rotated. Opposite poles are attract and then same pole will come means automatically the center part needle is rotated. Is it or not? Is it clear, student? Look at here. So each and every place the needles are moving, as well as when I want to move this magnetic needle around the bar magnet means automatically the needle is rotated in this place. Why it is rotated? Because of the attractive and repulsive property as well as the directive property. What is directive property, ma? Directive property means nothing, that the magnet is always shown north and south direction only. So that is that main property of the magnet. It always shows the north and south pole. So this is the one of the peculiar and the special character of the magnetic also. So this kind of property is called as directive property. Okay. Okay. And next one. I think the two simulations are understand for you students. Yes, one more simulation I want to show here. Yes, it is also the electromagnetism property. What is that? Electromagnetism property. So, what are the materials are here? Iron rod and then magnetic needle, battery. So, this is, we want to change the battery voltage. Yes, battery having some voltages. Look at here. I want to change this place means the battery voltage is also increased here. Now it is 10 voltage. I want to decrease means yes, 3 voltages. This is 4 and negative minus. So now I'm selecting 10 volt battery and then loops. Number of loops are 1, 2, 3 and 4. I want to change it. I want to increase it or I want to decrease it. Yes, the loop numbers also we are selecting. Okay, and then magnetic field. So magnetic field means this is magnetic field. How the magnets are attracted here.
electrons. Electron means in this loop, the electrons are moving in that places. Okay. This is magnetic needle. With the help of this magnetic needle, we are going to understand the electromagnetism property. So see here, yes, as usual, that magnet is rotated here. Okay. And then when we want to change the loops, means automatically the electrons also, number of loops means the voltage. When I want to change the electric, yes, see here, here the electricity is produced. Electricity is nothing but moving of electrons. Is it or not? Yes. What is electricity? Moving of electrons. Here the electricity is produced. So when I want to change the voltage of electricity, means battery, means automatically the electricity power also generate and increase. So the generating power capacity also increased when we want to change the battery capacity. When we want to reduce the loop, means automatically that electricity production is also decreased. When we want to increase that loop, means automatically the electricity generation also increased. So this is magnet. We want to take this needle. So what is going on? Yes. Here, what are the differences? The same part, the needle is changed the direction because the opposite poles and the same poles are changed. See here, the magnet is always rotated because it is also a magnet. So, that same poles and opposite poles. So, this is that attractive and repulsive property as well as the directive property. See here. So, I am rotate this part, the battery, that battery needles also, the compass needle also rotated because both are magnets. That is opposite poles, same poles, that attractive and repulsive property also differ in these places. When we want to change that current sources, yes, here opposite negative direction, and then low voltage means yes, the electricity generation also very slow, the electron movements are very slow. When we want to increase the voltages, mean automatically that electricity generating capacity also increased in this area. So this is that property of electromagnetism. What is that? Electromagnetism. What is that? Electromagnetism property is understand with this help of that simulation. Okay. First one, we understand what are the attractive and then repulsive property, and one more property is that electromagnetism. Okay. So is there any doubt in this simulation? Is that clear? Yes, what are the properties we understand? Yes, what are the properties of that magnetism means? What are the magnetic properties? Attractive property. Attractive property means nothing that iron materials are attracted from the magnet. Okay. So that kind of property is called as attractive property. Repulsive property means same pole and then opposite pole. Opposite pole are attracted. Same poles are repel. Okay, so this is that repulsive property. Okay, and next one is a directive property, means magnet is always show north and then south direction. So this kind of property is known as a directive property. Okay, so attractive property means one small experiment I am going to explain here. We are taking one small stand.
and then want to take two magnets, two bar magnets we are taking, North Pole and then South Pole. Here also North Pole and then South Pole. Same poles are repulsive. Repulsive property means because these two are same poles. When we want to change the direction here, that is North and South Pole means easily attracted. So that is called as attractive property. Attractive. We are taking two bar magnets. These magnets are always show the direction, that is south and north pole. Same pole we are taking means automatically it will repel, and then opposite pole means automatically attracted in that place. So that property is called as attractive property. Attractive property. And then repulsive property. Repulsive property means same poles. Attracted means opposite poles. Same poles mean north, north, and then south, south. Poles are always repel. Attractive poles means north and south poles. This kind of property is known as attractive and then repulsive. Directive means that magnets are always showing the north and south pole only. When we are hanging the magnet means always it show the north and south pole only. So that property is known as directive property. Okay, so what are the topics we are learning in this session? What is magnet? What is magnet? And then what is magnetism? What is magnet? And then what is magnetism? And then what are the classification of magnet? What are the classification of magnet? What are they? Artificial and natural. And then what are the differences between natural and then artificial? What are the differences between natural and then artificial? Okay, and then next one is property. What are the properties of magnet? What are the properties? Attractive property, repulsive property, and then directive property. So these topics are we learn from magnetism lesson. In magnetism lesson, we are learning in these topics in this session. So is it clear, ma? Is there any doubt in this topic? What is magnet? What is magnetism? What are the classification of magnets? What is the difference between natural and artificial? And what are the properties of magnets? So these details are we learnt in this session with the help of 3 simulation also. What is magnets, what is attractive property, and then what is repulsive. So with the help of 3 simulation, we understood these topics. Okay, is there any doubt, students? You please ask me, is there any clarification? You can't understand the topic or not clear? You please ask me. Definitely, I will explain once again that same concept. Just raise your hand or just type your doubts regarding these details. Is it clear? Have you all understand all these topics from this lesson? Okay, fine. You please read the chapter in your textbook. Is there any doubt means you please ask me in next session. Okay. Thank you, students. Jai Vidya Shakti. Jai Hind. Jai Bharat.